Wir wissen, dass man, What is history of art, ja, painting in Europe? und man könnte aber auch sagen, dass man Anybody spricht, here? Any idea? ja, man, ja, man könnte auch sagen, dass man denkt an Art oder Kunst, wenn man einen vollen Bauch hat. Also meine Freunde oder in meiner Nachbarschaft, wenn die Leute, wenn ich frage, was machen Sie, also in der Freizeit, dann sagen sie, ich koche. Oder ich arbeite, damit ich nächstes Mal kochen könnte. Ja, ich zeige euch auch, was ich gemacht habe, aber ein bisschen später. Genau. Und Herr Professor, denken Sie auch nicht, dass man muss, also richtigerweise diese Lebensunterkunft verdienen. Ansonsten wird das Leben ja eine Hölle. Garantieren. Ja, das ist auch eine Auffassung, eine Meinung. Aber viele meinen, wir leben wie es ist. C'est la vie, wie die Franzosen sagen. C'est la vie? So ist es. Ja, c'est la vie. Das ist eine französische Wendung. Und das bedeutet sogar, wie es ist. Wie es ist. Das ist, ja. Aber wenn wir heute... Ja, das habe ich hier im Chatbox geschrieben. Aha. C'est la vie. C'est la vie. Also, so ist es. So ist das. Ja, es ist einfach so. Also, so ist das. Was? Also, ja, c'est la vie. Also, das ist ja interessant zu hören, aber die harte Realität und dann... Ja, normalerweise habe ich auch das beobachtet, diese wohlhabenden Menschen. Also sie sprechen über Kunst und ja. Auch hier stimmt, Kunst. was du gerade gesagt hast, die harte Realität. Und ich würde das anders sagen. Ja. Die Realität ist immer hart. C'est la vie. सच्चाई हमेशा कड़वी होती है Ja. बस ऐसा ही है C'est la vie. Ja, Freiheit. Ja, vielleicht. Ja, so ist das. Man sagt, Kunst ist die Tochter der Freiheit. Ja, also was ich eigentlich heute gesammelt habe, als eine kleine Lektüre, ist wirklich eine kleine Einführung. Aha. Mehr Details brauchen mehr Zeit und mehrere Webinare und dafür haben wir jetzt nicht viel Zeit. Also damit hier wir nur eine Ahnung haben, worum es geht hier, wenn wir von Kunst sprechen und was unsere Erwartungen davon sind. Vielleicht kann ich das teilweise zufriedenstellen. Also ich hoffe darauf. Ja, bitte. Also. Und das ist wirklich eine Einführung, nicht mehr als das. Sonst brauchen wir wirklich sehr, sehr viel Zeit und viel Interesse auch. Ich weiß nicht, wie viele dann sich dafür interessieren. Wir würden aber ja gerne sehen und hören. Ja, und jetzt sind wir knapp 15, 14, oder? Ja, wir können schon beginnen. Ja. Ja, sollen wir? Ja, bitte. So. Ich mache jetzt gerade Screen Share. Wo ist denn Screen Share? Select entire screen. Allow. Und wo ist das denn? Allow. Siehst du was? Ja, ja. Ja, schon, wir sehen das. Okay, ist das hier besser? Vielleicht noch größer. Ja, jetzt perfekt. Okay. Und
Geht das weiter? Ja, das geht schon weiter. Aber in der Mitte gibt es etwas, das versteckt die Wörter. Das können wir nicht richtig komplett lesen. Welche Wörter? Also bei mir ist das alles klar. Okay. Ist ganz klar bei mir. Okay. Ja, alles klar dann. Hallo, Professor Murthy, guten Tag. Ja, haben Sie etwas Screenshot gemacht? Ja? Ja. Haben Sie etwas geschaut? Genau. Das kann ich nicht sehen. Dann woher wissen Sie, dass Sie gesagt? Okay. Da mache ich ja gerade Screenshare. Können Sie Fotos nicht sehen, Frau Sharma? Professor Murthy kann ich sehen. Aber Also ich bin gerade beim Screenshare. Ich mache schon Screenshare. Dave, kannst du das sehen? ja. Mein Screen? Ja, wir können sehen. Frau Sharma, einmal vielleicht raus und dann können Sie wieder reintreten. Das könnte vielleicht helfen. Ja, ich mache das. Okay, ich warte ein paar Minuten dann. Und ich kann mein Gesicht nicht sehen. Usha, hier, Professor Murthy hat zweimal reingekommen. Also es gibt Professor Murthy und es gibt noch einmal. Und dieser Screen haben wir das Bild. Auf dieses Bild, auf diesen Screen. Ja, ich kann jetzt sehen. Sehr gut. Okay. Sehr schön. Ja, Hallo. Okay. Ja. das können wir. Ja. Also morgen alle, herzlich willkommen. Hoffentlich Guten Morgen. werden wir einen interessanten Morgen haben werden. Mal sehen, ob ich irgendwelches Interesse bei euch erwecken kann oder könnte. Also links, also der Titel des heutigen Seminars oder der Lektüre heißt eine kleine Einführung. Das ist wirklich eine kleine Einführung in die Geschichte der Kunst von Europa. Inzwischen können wir auch ein bisschen dann über die historischen Ereignisse in Europa und in Deutschland sprechen und wie Kunst Europa beeinflusst hat oder wie die Geschichte von Europa die Kunst beeinflusst hat oder umgekehrt. Also links sehen Sie ein Bild, zwei Mädchen am Klavier, das ist von Renoir. Und rechts eine Statue von der verschleierten Rebecca. Von dem Bildhauer Benzoni, ein Italiener. Diese Statue ist in Hyderabad in dem Museum Salarjung. Das ist aus Marmor. Die ganze Statue ist aus Marmor. Aha. Das kann man ein bisschen genießen. Dann gehe ich noch weiter. Seht mal diesen Effekt, das Benzoni erreicht hat. Hier. Das ist die Schleier und das ist alles Stein. Das ist kein Tuch. That's not a cloth. All this is stone. Sehr This is interessant. marble. He has made this out of marble. Man kann auch die Augen sehen und die Augenwimpern. Ja, You ja. can see the eyelashes absolutely through the stone. It's a wonderful work of art. Benzoni, ein Italiener. Aber mal sehen, was eigentlich ist Kunst. Was verstehen wir, wenn wir das Wort Kunst hören? Also im weitesten Sinne, das ist jede entwickelte Tätigkeit von Menschen. Sei es Wissen, Übung, Wahrnehmung, Vorstellung, Intuition, alles. Also in dem weitesten Sinne, Kunst. Alles ist Kunst, wenn man das so sieht. Im engeren Sinne, das ist eigentlich das Ergebnis oder die Ergebnisse menschlicher Tätigkeit. Ja, was ein Mensch schon geschaffen hat. Das ist eine Kultur.
Kultusprodukt. Da gibt es hier einen Fehler. Kultusprodukt und das Ergebnis eines kreativen Prozesses. Es ist Kunst. Am Ende dieses Prozesses entsteht ein Kunstwerk. Das kann auch diese Hauben aus einem Kalk sein. In school I used to make figures out of chalk pieces. Small figures, try to make sculptures of the teachers' heads and my friends' heads out of chalk pieces. Also, es gibt verschiedene Definitionen und verschiedene Unterteilungen von Kunst. Also, man spricht von Fine Arts oder Fine Arts, die schönen Künste. Also, welche Künste sind die? Bildende Kunst, und das diskutieren wir heute. Malerei, Grafik, Bildhauerei, Architektur, Bildhauerei, Sculpting. Musik ist auch eine Kunst. Das können wir auch mal diskutieren, aber ich weiß nicht, wie man hier Audio spielt. Also wie versteht man westliche klassische Musik? Und was sollte man dort ganz gut anhören und verstehen? Literatur ist auch eine Kunst. Und es kommt auch darstellende Kunst. Zum Beispiel Theater, Tanz und Film. Also diese sind dann die Unterteilungen von Kunst. Kunst gehört schon zu den ältesten Zeiten vor unserer Zeitrechnung. 30.000 bis 2.500 Jahren vor unserer Zeitrechnung. Diese Elfenbeinfigur aus Lonetal ist etwa 25.000 Jahre alt. Das hat man in Lonetal gefunden. Lonetal ist ein Tal zwischen Stuttgart und München. Und die Archäologen haben das herausgefunden hier. Außerdem haben sie auch diese Flöten da gefunden. Diese Flöten sind aus Knochen der Tiere. Und das ist aus dem Knochen eines Schwanz. Das ist auch eine Flöte. Also man kannte schon diese Art von Musik und man wusste schon, wie man diese Instrumente macht. Das ist auch eine Kunst. Und während dieser Zeit auch hat man schon angefangen zu malen. Also der Urmensch. Hier links sieht man zum Beispiel die Köpfe vieler Pferde. Und hier, das ist ein Auerochs. Das ist Wandmalerei in den Höhlen, also Höhlenmalerei. Höhle, Cave, Gufa. Sowas gibt es auch bei uns in Indien. Ganz am Anfang hat man sich so zu äußern versucht durch Architektur. Und diese sind auch heute noch sehr, sehr bekannt. Diese Säule, die korinthische und die ionische Säule, die Corinthian and Ionic columns of Greek art are very, very famous even today in architecture. If there's any architecture student here, he would or she would appreciate this and would understand what I'm trying to say here. Das ist Parthenon in Athen. Das habe ich gesehen. Jetzt sind die alles Ruinen. Was wir hier sehen, das ist das Kolosseum. Dann kam diese römische Kunst danach. Das Kolosseum in Rom, im Zentrum von Rom. Und darüber spricht man auch in Gedichten in der deutschen Literatur und auch in der Prosa auch. Die Gladiatoren haben hier gekämpft gegen Tiere.
Das war ein Sportplatz, ein Spielplatz. Mensch gegen Tier. Diese Skulptur wurde 1506 wiederentdeckt in Rom. Hagisandros, Polydoros und Athendoros waren die Bildhauer, die diese Skulptur gemacht haben. 3 Skulpturen, aber eine Figur, und diese ganze Figur ist aus einem großen Block Marmor. One big block of marble. This is one continuous figure and it is not carved separately. Diese Figur basiert sich auf dem Trojanischen Krieg. Ich hoffe, viele von euch kennen diese Geschichte, die Trojan War. The Greeks brought the Trojans a horse, the Trojan horse. Das hat eine andere Bedeutung in der Informationstechnologie heute. A Trojan horse. It's something that can hide in your computer, you know that better than I do, and then create problems. Sinon was a Greek soldier who was left behind to convince the Trojans that the horse is harmless. So the Trojans, thinking it is a gift left by the Greeks for the goddess Athene, brought it inside their fort. In the night, Sinon opened the doors of the belly in the horse. The soldiers came out, they opened the main gates, and the Greeks attacked Trojan, or the Troya. By the way, this horse is still there in Turkey. I missed a chance seeing that because I could not get a train connection. It is not the horse from the olden days. This is a horse from the film that was made by Hollywood, and this horse was left behind in Turkey. It's still there. From here we have a saying that has come from Latin, Timio danos et dona ferentes. Und auf Deutsch heißt es ein Danaer Geschenk. Danaer ist ein Grieche. So in English this is beware of the Greek who brings gifts. Hüte dich vor den Griechen, die ein Geschenk mitbringen. Beware of a Greek who brings gifts. Das ist auch eine Redewendung jetzt. Diese Laokoon-Gruppe, die wir hier sehen, das ist der Vater, Laokoon, und dann die beiden Söhne. Diese Person war ein Trojaner und der hat versucht, seine Leute zu warnen. The Greeks are tricky people, please don't bring the horse inside. Aber Diana, or the Diana, the goddess, was angry with him. She blinded him. She made him blind. And because he continued to warn his people to be careful of the Greeks, she sent 2 serpents which encircled him and his sons, and naturally there was a tragedy. See the pain on the face here and the pain on the face of the son here. Also the expression, aus Marmor, a single piece of marble. Und dann kamen natürlich große solche Gebäude auch, das ist Pantheon. Pan oder Pan im Englischen bedeutet umfassend. Panacea, als Medizin für alle Krankheiten, Panacea heißt das. Pan-Indien, ganz Indien, ja, Akka-Indien, wenn man das so sagt. Also Pantheon, Theon ist das lateinische Wort für Gott. Das ist Pantheon im Rom und das ist drinnen im Pantheon im Rom. Da sieht man auch diese Struktur, wie fein diese Details hier sind. Okay, und jetzt etwa um die mittelalterliche Zeit, 500 bis 1400 nach Christus, also die Malerei war nicht so populär dann. Man versuchte mit Stein zu arbeiten und dieser Bamberger Reiter in der Kirche in der Mitte dieser Stadt, ich habe das auch fotografiert, das war etwa vor
30 Jahren, als ich da war in Bamberg. Dieser bambergische Reiter gibt es auch da. Und in Toulouse in Frankreich, das ist das Hauptbüro von Airbus, gibt es in Toulouse. Und da gibt es dann diese Kirche, Saint-Sernin. Und kurz danach hat man Notre Dame, dieser Dom in Paris, dann fertiggestellt, hat sehr lange gedauert. Neulich wurde das dann verbrannt, und ist wieder in Restauration. Das ist der Dom von innen, Notre Dame. Sehr schön ist das von innen. Das muss man einmal in Paris besuchen. Ich war also 3-mal da. Und dann kam diese Epoche von Kunst, Renaissance. Und Renaissance ist etwa um 1400, kurz nach 1400, hat es angefangen, diese Epoche, und dauerte 150 Jahre etwa. Und hier wollte man ganz klassisch alles machen. Dieses Bild, glaube ich, ist sehr, sehr bekannt. Wer weiß, wer der Maler ist? Wer kennt dieses Bild? Alle? Ja, Picasso. Oder nur einer? Ja, bitte? Das ist Mona Lisa und der Maler ist Picasso. Ja, Mona Lisa von Picasso. Das ist Mona Lisa, ist richtig. Die zweite Hälfte ist falsch. Das ist Leonardo da Vinci. Ja, Okay. ja, Vinci, genau. Mona Lisa von Leonardo da Vinci. Ja, das ist Leonardo. Das ist also sozusagen ein Close-up hier, was wir hier sehen. Eigentlich ist das Bild so, da gehängt an der Wand in Le Louvre in Paris. Ist gar nicht beeindruckend, wenn man das so sieht. Dieses Bild ist viel, viel mehr beeindruckend als in der Realität. Das ist Da Vinci und das ist auch von Da Vinci. Das Abendmahl, der Last Supper, das berühmte. Ja, also kurz vor die Kruzifikation von Jesus. Da waren 13 am Tisch. Alle seine disciples. There were 13 people here, which is why that figure 13 is also considered as a superstitious number. And this picture has been analyzed in and out. There's a mysterious hand which is here. Whose hand is this? Nobody seems to know. Lots of analysis has happened, but then we can discuss that sometime later. Das ist a total 1 hour, 2 hour lecture. Und dann kam dieser Früh- und Hochrenaissance. Zu dieser Zeit, Früh- und Hochrenaissance, gab in der deutschen Literatur auch die Anfangsspuren von Literatur. Ungefähr um diese Zeit hat Gutenberg 1450, 1447 oder sowas, die Presse, die Druckpresse hier erfunden. He invented the printing press, Gutenberg. And that made a big change in literature. Then people could write and then also get it published. Dieses Bild ist von Tizian, wie man hier schon sieht. Viele Bilder haben die Bibel als Inspiration. Tizian und Botticelli, beide sind Italiener. Zu dieser Zeit gab es nicht viele deutsche Künstler oder Maler auch. Und diejenigen, die da waren, waren nicht so bekannt, leider. Weder die Maler noch ihre Malerei. Und dann kam Michelangelo, wieder ein Italiener, der hat die ganze Decke hier geballt, the entire ceiling, in der Sixtinischen Kapelle. In English, this is the Sistine Chapel in the Vatican. All the scenes are from the Bible. The complete Bible literally is displayed here, including this one, the Young Judgment. There was a big controversy on this part of the painting because he depicted the pictures in nude. And this was found very offensive by one priest in the chapel who objected to it. So they brought in another Italian painter who covered all the
the so-called exposed parts with some other paint. This is not the original painting. What you see here is the more modest painting of everybody. Und hier, das Bild hier, gibt es hier. Ja, das ist das Bild hier. Ja. Ja, und das heißt, the creation of Adam oder die Erschaffung Adams. Und wie es in der Bibel steht, Gott sagt, lasset uns den Menschen machen. Und let there be man. Und after that, God created man. Also die Bibelgeschichte ist hier. Und das ist dann der Tod von Christus. Das ist seine Mutter, Maria, Pieta. Das ist Piety, Frömmigkeit, auf Deutsch heißt es. Und das ist wieder aus Marmor, Michelangelo, und das ist auch in der Vatikan. In die Basilika, St. Peter's Basilica in Vatikan. Dann begann diese Epoche italienischer Renaissance. Renaissance eigentlich bedeutet eine Neuzeit. A new beginning. Und was wir hier sehen, ist ein Bild von einem Künstler namens Paolo Veronese. Das Bild heißt Gasthaus, wie heißt das? Das Gastmahl im Hause des Levi. Das ist auch sehr, sehr detailliert damals und gilt als das größte Wandbild der Zeit. Das ist 5,6 Meter hoch und etwa 13 Meter Breite hat das Bild. Ein sehr, sehr großes Bild und galt damals als das größte Leinwandbild oder Wandbild damals von Paolo Veronese, italienischer Renaissance. Dann kam dieser Maler in Kauf oder zur Rechnung, das ist Albrecht Dürer. Sir, eine Frage. Ja? Den vorigen Bild, aus dem vorigen Bild, ist das Jesus Ja. in der Mitte? Nein, Okay. nein. Das sollte sein, ja, das sollte sein als Figur Okay. in der Mitte, ne? Ja. Ja, das sollte hier so sein, aber das ist eigentlich das Gastmahl und sie haben das auch als Symbol genommen, also der wichtige Mann dieser Zeit und viele davon, also diese Zeit, die Maler von dieser Zeit, haben solche Figuren manchmal hineingesteckt. Okay. Ja. Ja? Danke. Ja. Wie ich eben gesagt habe, wenn wir das Bild in Detail diskutieren wollen, brauchen wir viel mehr Zeit. Das machen wir vielleicht anders oder 1:1 vielleicht. One-on-one sometime. We can discuss that. Ich weiß nicht, ob die anderen dann dafür Interesse haben werden. Also links ist der Feldhase von Albrecht Dürer, ein deutscher Maler. Und dieses Bild ist ein Aquarell. It's a watercolor. Seht mal diese Details von der Hase hier. Die Nagel hier, die Ohren, die Augen. Und wenn man das diagonal hier so schafft, das geht so. Also die Augen sind hier, aber sie sehen in allen Richtungen. Ein Aquarell. Und das hier ist ein Holzschnitt, woodcut in English. It's made out of wood. It's a special technique. Und Albrecht Dürer hat das in Italien gelernt und ist nach Nürnberg zurückgekommen und hat sein eigenes Werkstatt gegründet. Das ist auch sehr interessant, ja. Um sein eigenes Werkstatt zu gründen, brauchte man eine Frau. Man soll verheiratet sein, sonst konnte man ein eigenes Werkstatt nicht gründen. So what you see here is an Indian rhinoceros
the single horn shows that. The African rhinoceros has two horns. Auf Deutsch heißt es Nashorn. Yeah, Nashorn. The indische Nashorn. He had not seen this rhinoceros at all. This was brought back to Portugal, Lisbon, by the Portuguese as a gift from a Maharaja in India by ship. It was unshipped in Lisbon, presented to the king there, and after that, it was supposed to be taken to Italy. But the rhino died on the way. Another Künstler, unfortunately, in spite of my best efforts, I have not been able to find my name, rather his name, and what I found was, he is unknown. I spent an hour trying to search who was it who gave the description to Dürer. And finally, I found out that he was unknown. So going by his description, just by what he described from what that unknown Künstler saw, Dürer made this woodcut that you see here. So we have to now appreciate zwei Sachen. Erstens, die Beschreibung war so genau, dass man konnte sich das Tier vorstellen. It was such a wonderfully detailed description that one could imagine that in the mind. Zweitens, it also goes to show the genius of Dürer, who was able to understand what this man was describing. Including the lips here, the expression is perfect. Das ist Albrecht Dürer. Ja? Und das hat er dann etwa 1515 oder sowas hier ausgeschnitten aus Holz. Adam Kraft war wieder ein Bildhauer, a sculptor, or sculptor in English. Und das ist ein Selbstbildnis. Und das steht in Nürnberg am Sakramentshaus. It's a self-portrait carved out of stone, his own portrait, self-portrait. Etwa 1496. So we can now see that around this time, slowly, people started, the Germans started exerting themselves, coming out into the open. And you have to also remember, around this time, 1500s, Copernicus came up with this theory of the Earth revolving around the Sun and the planetary, the laws of planetary motion, which are still used in physics. So science started developing here. That brought around another new movement. There is a Sprächthema. Also in art, it's called mannerism. Don't confuse this with the English word mannerism. His mannerism is very odd. He has a feminine mannerism, so she has masculine mannerism. Es hat damit gar nichts zu tun. Mannerism in der Kunst bedeutet ganz einfach Art und Weise. Das kommt aus dem italienischen Wort Maniere und das bedeutet sogar Art und Weise. Also hier soll der Künstler seinen eigenen Stil entwickeln und hervorheben. So every artist was allowed to make his or create a sculpture according to his own style. What we see here is Perseus with the head of Medusa. Yeah, Perseus with a Medusan Haupt. I don't know whether you know the story of Medusa. Medusa was a gorgon in the Greek literature, and in the temple of Apollo, in the temple of Diana, on one of the islands, she was attacked, or rather, sexually attacked by the king of the seas. And while that was going on in the temple, Diana happened to come there, goddess Diana. She saw them and she cursed Medusa to become ugly. It was a beauty that attracted the god, so you are at fault. Let's not discuss this now. This can go on and on forever.
it is valid even today, this kind of argument, or rather invalid today. So she was turned into an ugly person, and the curse was whoever saw the face of Medusa would himself or herself turn to stone. And according to legend, Perseus, who was the son of Zeus, was given a shield by Diana and a magic sword. He went to this island, saw Medusa's head in the reflection of the shield and killed her. He beheaded her. It's a very nice carving and a sculpture. As you can see, this is bronze. You can also see the feet here bent under the figure. This is Medusa without the head. She has lost the head because he's cut off the head. Very nice, detailed sculpture. Then we come to this period, Baroque. If you look at the time here, the Epoche, 1600 bis 1750 etwa, also bei der Kunst ist es etwa länger hier, die Dauer. In der Literatur ist es nicht so lang gewesen. Etwa 1600 hat diese literarische Epoche Barock angefangen. And what was the style here? Splendor. A lot of flourish. Also alles soll dann ein bisschen hervorgehoben werden. Dieses Bild ist von Jan Vermeer van Delft, Vermeer oder Vermeer in English, and he made only paintings of peasants, die einfachen Leuten, also die einfachen Menschen. And the rumor and the people who examined these paintings have said that he made them in his own house, which had only 2 rooms, because most of the paintings show the furniture or the same furniture, although the subject is different. Was wir hier sehen, ist ein Dienstmarkt mit Milchkrug. It's a very accurate depiction. Und das muss man in Detail sehen. Ich habe das gesehen in dem Museum da. You can also see the small holes in the bread which come after the yeast has taken effect. It's very, very real. And one can even see the milk pouring down from the pot. Unfortunately, I cannot show you a close-up here. Okay, dann noch 2 Bilder. Das Bild hier auf der rechten Seite, das ist wieder von Vermeer. Johannes heißt er auf Deutsch und Jan auf Niederländisch. Like I said, simple paintings. Das ist ein Mädchen mit einem Perlenohrgehänger, the girl with a pearl earring. Das ist alles. Nothing more. Very simple paintings. And then, around the same time, Rembrandt van Rijn, ein niederländischer Künstler, is one of the best known Künstler of this period, Rembrandt. There's a museum, Rijksmuseum in Amsterdam, has most of his paintings. And this was one of my dreams to visit that museum. And I spent literally the whole day sitting in front of the paintings, admiring them. For once, my wife did not say, "Chalo, bahut ho gaya, ab chalte hain." She also sat with me admiring the paintings. He was known as a master of light and shade. This is the only painting he had made of ein Boot im Sturm. And the interesting thing here is, there are 13 people here on the boat, including Christ, who tells the others, "Have faith in me, believe in me, nothing will happen to you." Christus im Sturm auf dem See Genezareth. Und dann dieses Gemälde hier, die Nachtwache. Again, when you go into, it's a huge Leinwandmalerei in the museum there. A massive wall painting, the size of a wall. When you look at that detail, in the shade also, or in the darkness also, you can see a whole lot of things that he had painted.
There's a light shining through a window somewhere up there, falling here. So these people are in a little bit of light. The others are in semi-darkened room. And even in the dark here, it's not totally dark because of the diffused light. He was considered a total master, Rembrandt. Then around this time, Carlo Saraceni, Vida aus Italien, he came up with these paintings and also became very famous for his paintings. Sehr, sehr bekannt ist geworden. Zur Zeit der Barock. Und das ist der Sturz des Icarus. Das ist der Icarus und das ist Daedalus. Daedalus ist der Vater, Icarus sein Sohn. I don't know whether you know the story of Icarus and Daedalus. They were imprisoned on an island by a king because they had offended the king. I don't want to go too much into detail. We have nicht viel Zeit. Studied last class. Yeah. So when they build his wings and try to escape from there, Icarus flies high, closer to the sun. That's the sun here. It melts the wax on the wings and Icarus falls into the sea. Daedalus escapes. The sea is still called Sea of Icarus. Check your maps. You'll still find it there. Und dann kam dieser Geschichte von Prometheus or Heracles. Prometheus, that famous poem by Goethe. I don't know how many of you have read that poem by Goethe here. Sturm und Drang poetry, considered a masterpiece of Sturm und Drang poetry in the literature. This is the visual depiction by Saraceni. Yeah, Prometheus and Heracles. So Hercules comes and frees him from the curse that Zeus has given Prometheus, because Prometheus stole fire from heavens and brought it to earth. Zeus was very angry and sentenced him to lifelong imprisonment, where he was chained to a rock that can never be freed. And every daytime, an eagle would come. That's the eagle of the Adel von Zeus. This would come and eat his liver. Night time, the liver would grow back. Daytime, he would be eaten. So it was a qual, unendliche Qual, unending torture. So Heracles comes and frees him from this rock and kills the Adler. But at the same time, because he is chained for life, a small bit of the chain was attached to his hand throughout. Or so goes the legenda. Please read Greek history if you would like to appreciate German literature. Greek history is as fascinating, or Greek mythology is as fascinating as Indian mythology. Okay. Dann kam diese Zeit Rokoko. Das ist mehr mit Architektur zu tun, als mit der Literatur, mit der deutschen Literatur sogar. Es gibt auch dieser Stil Rokoko in der deutschen Literatur. Wie man das hier sieht, ganz visuell, so viel Detail gibt es hier. Und dieser Detail ist, oder die Details sind typisch für Rokoko. Diese Übereinstimmung mit Barock. And in literature, how do you identify Rococo style? When attention is given to a paragraph which has no meaning whatsoever or no bearing whatsoever on the main part of the story. Zum Beispiel, in the Rococo style, I can say, I'll make it easy for many of you who may get lost in the German. Let's say the hero, I'm describing the hero or the main protagonist who comes into the room and he sees his beloved, his fiancée, wearing a pearl necklace with 16 pearls of different sizes, the smallest one at the back and the largest one in the center of her neck, around her throat, and all of them are on a golden thread. She was wearing a white lace gown right from the top to bottom with sleeves that were frilled. Now, why do I have to give this detail? These details are the Rococo style in literature. And so we can see that from art and literature, there's a very close Verbindung dazwischen. And this tells us, visual können wir das hier sehen. Das ist im Palais Versailles, outside of Paris, this Palace of Versailles. Also a very historical landmark, because that's the surrender agreement between the
Second World War in Hitler and the French people were signed, and also the end of the First World War was signed in Versailles. This is Schloss Nymphenburg in the south of Germany. This is the Deccan fresco, the wall, the ceiling there. Look at the details here. It's amazing. Das ist nicht nur auf dem Kontinent Europa. Thomas Gainsborough in England, a very, very famous painter at that time. I deliberately left out many of the English painters. Wurde auch sehr stark beeinflusst von dieser Stil, Rokoko-Stil. Und das ist sein berühmtes Bild hier. The Blue Boy. Look at the detail of each feather. I wish I could show this in closer. And the detail of the folds on the jacke. Each and every fold is in detail. Okay. Und dann kam dieser Spätbarock, Rococo Spätbarock. This is the inside of the Kaisersaal in Würzburg. Again, this inlaid work, Gothic style, but Rococo in terms of the offerings here. Das ist von einem Franzosen. Fragonard heißt dieser Künstler, dieser Maler, and he made this Lady on a Swing. If you again look at the close-up of this painting, it's a painting by the way. Each and every frill on the gown is visible. It's lace, and this is designed, exquisitely designed and in extreme detail. Rococo. Then comes this Neoclassicismus. I must show you something after I finish my talk. This is a self-portrait by Elisabeth Vigée-Lebrun. Die Frauen haben angefangen, auch Bilder zu malen. Around this time, this is a neoclassical period. Und Neoklassismus was 1750 bis 1850. Deutsche Zeit would be about Sturm und Drang, Klassik und Romantik auch. Und dann diese romantische Kunst, Caspar Friedrich, ein sehr, sehr bekannter, berühmter Maler, deutscher Maler. As you saw, or as you can see here, that Romantik also had this concept of Sehnsucht in der deutschen Literatur. And the concept of Sehnsucht is given here, even in this build. What lies here in the fog I cannot see. Sehnsucht is also trying to get something that one cannot see. Sehnsucht, yearning, चाह, मुझे वो चाहिए, लेकिन कहाँ है, हासिल कैसे करूं, सब धुंधला धुंधला से दिख रहा है. And auch hier links, also die Bilder von Caspar Friedrich, sie geben uns diese Ahnung von Romantik auch. Danach kam Realismus, 1848 bis 1900. 1880 gab dieser Krieg auch in Österreich, dieser demokratische Krieg, europäischer demokratischer Krieg. Das ist von dem französischen Künstler, Boucheron, die Shepherdess, die Schäferin. Und hier Adolf Menzer, ein berühmter österreichischer Künstler, das ist König Friedrich und er spielt die Geige. The king is in a concert, he's playing the violin himself. Ja, das ist Realismus. And as you know, Realismus in der deutschen Literatur also symbolizes something realistic. The way you see it, the way it is there outside in the world. Es gibt kein Naturalismus, sondern es gibt dieser Impressionism oder Impressionismus auf Deutsch, which is similar to what you had in literature. Your first impressions of what you saw, das ist Impressionism. Your first visual of what you see. Degas und Renoir, beide sind sehr, sehr berühmte Maler dieser Zeit of Impressionism. Apart from the master who I've reserved for the next slide. Two dancers at the barret, this is called a barret here, practicing. Ballet dancers practicing. His first impression of what he saw. And this is eine Gartenparty, and what Renoir saw he is painted here. Impressionism actually draws its
picture from Claude Monet. This is sunrise. And eine Frau mit einem Schirm, Sonnenschirm, the parasol. One speciality of Monet here is the predominant use of blue. Most of Monet's paintings, Claude Monet and Francis Mahler, have predominantly blue in them. I won't say all, but most of them. Und man kann diese Bilder sofort identifizieren. The style is amazing. I've seen this in the museum, how he used to paint layer upon layer upon layer. And this you can see through a magnifying lens which they have given over a particular photograph in the museum. It's an amazing sight. Dann kam dieser Nach-Impressionismus, a kind of, well, it's a forerunner to Expressionism. Literature doesn't have this so much, where they wanted to show what is going on, but also with a little bit of personal subjectivismus. Van Gogh here, the Dutch painter, he's drawn a picture here of the Kartoffelessen. The Essen here, Kartoffel. On Paul Gauguin, he's painted a painter painting something. Eigentlich ist dieser Painter Van Gogh. Und Van Gogh's most famous painting is the Sonnenblumen. So he's painting Sonnenblumen and Gauguin has painted this Mahler here. Post-Impressionism. His first impression of what he would look like if he were painting, with a little bit of subjectivity here. Dann kommt, wo bin ich jetzt? Here. Fauvismus. Fauvismus and Expressionism are both something that overlap each other. Edvard Munch, this picture has been put by Dave Curran in his poster. Der Schrei. It's a picture depicting horror. Edvard Munch is a Norwegian painter. Der stammt aus Norwegen. Und zweimal wurde dieses Bild gestohlen. 1994 das erste Mal und dann 2004 das zweite Mal. Und das ist jetzt wieder da und hängt im Museum in Oslo. Habe ich gesehen. Der Schrei. It wants to depict horror. What would be my expression of horror? And Fauvism is a kind of a personal subjectivity which comes into this picture. So Edvard Munch's Der Schrei is a very, very famous painting of this time. There are other painters, and like I said, it will take a lot of time to discuss all these painters under all the headings and their paintings also. Henri Matisse is ein französischer Künstler and Maler. My daughter likes him very much, Matisse. This is called, because he has used a predominant color, and he has used, lots of time he uses color, loads of color, which at that time was a revolution. Zum Beispiel here, this is their Nachtisch. In English it's called the desert. Und auf Deutsch, Harmonie im Rot. Da soll hier ein Tisch sein, but you don't see the tablecloth falling down here. Only the Bild zeigt uns diese gebogene Zweigen. And here we have to guess that this is the flat part and this is holding the teller. Yeah, Henri Matisse. Then come Pablo Picasso. By this time we had moved over to this system called Cubism or Futurism. And around this time, the World War had begun. Russian revolution took place, 1917, November. Or called this October Revolution heist. This is eigentlich the November Revolution. And painting on just flat surfaces. In other words, there was no three-dimensional part here. That is Fauvism basically. And the colors used were very, very harsh.
And this is from Picasso, and I think every one of us has heard about Picasso. This is der alte Mann mit der Gitarre. One of his better understandable paintings. Deswegen habe ich das hier ausgewählt. Es gibt eine Menge, which sometimes are very, very difficult to understand. They're almost at the end of my presentation here. Dann kam dieser Dadaismus und Surrealismus. Surrealism. Salvador Dali is one painter, der stammt aus Spanien, who was known for his surrealistic paintings. Look at his mustache also. This is also very surreal. That is not real. It looks beyond real. That is surrealism. This is actually, in a way, a ridiculous painting. Sometimes also painting of your dream. What we are here seeing is the zerfließende Uhren, the flowing clocks or the melting clocks as they are also called. And die Beständigkeit der Erinnerung, das ist dann der deutsche Titel. Spanisch habe ich das leider vergessen. I've seen this in a museum, but no, it was a copy, not the original. This is the persistence of memory. It's a very interesting painting when man does so. Can you give me a minute, please? Hello? Yes, gerne. Ajay Garu, I'm in a webinar. Can I call you back on this number? Yeah, just give me another quarter of an hour, I'll be with you. Right, thank you. Ja, dieses Gemälde, ich habe eine Webinar, eine Sitzung mit dem Forest Department am Montag. Das war der Anruf. Anyway, here, it's very interesting. The interpretation is very interesting. See, what you see here on this clock, on this orange clock, and this is one of Dali's also depictions. Man sieht hier eigentlich Ameisen, ants, Cheetah. These Ameisen zerfressen die Uhr. They are eating the clock. So the depiction here in the surrealistic context is that time is being destroyed. Once it goes away, it is over. It is destroyed. So he actually talks about the Verfall. And the interesting part in this picture is what you see here is a Flieger. In many of his paintings, he shows these small insects. This Flieger here depicts the flying away of time. It's a very interesting depiction. You may or may not agree with this, but this is what the so-called art critics have described. And then this timeline without any meaning is one interpretation that I remember reading somewhere. You can go on and on discussing this. Das Martin viele. Und ich glaube, das ist mein letztes Bild hier oder die letzten Bilder. Picasso hat auch diese abstrakte Art gemacht. Mädchen mit Mandoline. So as you can see, the figure is very abstract. This kind of figure where the picture is not clear of the main character is called abstract art. Right? And this is a mandolin, you can just about make it out. Es gibt auch eine Figur von Picasso, Frau mit Gitarre. 1914 hat dann ein Bild gemalt und dann 1911 auch. They're equally difficult to make out the figures. Ja, man kann diese Figuren gar nicht identifizieren. Und dann kam diese Popkunst. And from then on, art has now developed. I don't want to go too much into it. Here we can make a stop. Das ist von Andy Warhol, der amerikanische Maler. Und das ist Marilyn Monroe. Ein sehr, sehr berühmter Gemälde von ihm. Eigentlich ist es ein Poster. Und jetzt, für eure Aufmerksamkeit, danke sehr. Bin bereit, Ihre Fragen zu nehmen. But before I stop here, I want to show you something. And I hope the camera is on. Is my Gesicht clear? Ja, das ist ganz klar. Okay, yeah. I showed you a picture of Elisabeth de Vergy. Do you remember? The Frau? Yeah.
Ja, die Frau, sie hat ein Selbstbildnis gemacht, ein Self-Portrait of the lady. Yeah. Do you recall that? And I had made this years ago. Do you remember this picture now? Wow, sir. It is awesome. I've drawn this with a pencil. I'm trying to teach myself watercolor and oil painting now. Ich habe alles bei mir. Alles. All the paints, the brushes, everything I bought, including art paper. Now I'm going to start on my own. I know I'm going to destroy some things. I could call it an investment and learn something. But pencil sketches I still do. I still do pencil sketches. I did this with pencil about 40 years back. Als ich noch Student war und hatte viel Zeit. Yes, Sean. Yeah? So this is a self-portrait of Elizabeth, which I drawn using a complete set of pencils. I'll have to do this again now. Und that is why, wenn meine Freunde, meine Kollegen mich fragen, du bist jetzt Rentner, bist du nicht, also langweilst du dich gar nicht? Ich sage nein, ich langweile mich gar nicht. Ich habe so viele Hobbys. Ich habe kaum Zeit für alle diese Hobbys. Und so ist das. Und jetzt bitte Fragen. Jason, das war wirklich wunderbar. Und das war also Porträt von ihrer Elisabeth, ja? Haben Sie gesagt? Also nicht meine Elisabeth, aber ich habe das meiner Elisabeth geschenkt. Okay, alles klar. Ich habe das gezeichnet und dann auch meiner Frau als ein Geschenk gegeben. I gifted that to her. I drew that and gifted that to her. She has also preserved it. And behind the painting, behind this drawing, her name is given and the date and everything. Oh, sehr gut. Sehr But that was schön. a long time back. Aha. I have to resume that again. Ja, sehr schön. Yeah, anybody any doubt? Yeah, Kamala. Do you accept any commissioning? No, I'm not a Profi. Ich bin kein Profi, Kamala, aber das ist sehr nett von dir. Ich bin kein Profi. Ich packe das als Hobby und aus reinem Interesse. So, any other things that anybody would like to know? Yeah, one thing Yeah. for me a little